হিরো হোন্ডা হাঙ্কের শকার রিপেয়ারিং। বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো কিভাবে হাঙ্কের শকারটাকে রিপেয়ারিং করছি। চলো যাই। প্রথমে শকারের নাটটাকে খুলে নিই। নাট খোলা হয়ে গেছে, আরেকটা খুলবো। দুটো নাটই খোলা হয়ে গেছে। এবার শকারের সিলটাকে কেটে নেবো, তোমরা দেখতে থাকো। চলো এবার শকারটাকে মুছে পরিষ্কার করে নিই, তোমরা দেখবে। চলো শকারের বডিটাকে সোজা করে নিই, নিয়ে মুছে পরিষ্কার করবো।
শুধু কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো কয়েল লোক হবে। সত্যি মানে থাকে কয়েল লাগে। হাঙ্কের সকার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমাদের কাজ যদি বন্ধুরা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো ও প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে। টাটা।